varför de där? De har reservs på. Ja. Jag hade fått Okay. Okej, det ska bli lite andra saker. Ja, okej. De har stannat lite.
Volodymyr, ge mig bara en. Så ska jag ge det till... Ja, men ska jag ge det till president Zelenskiy? Därför han förstår inte svenska. Och de har som... Ja, så. Ja. So, for the interpretation. yes. So, but we will help you with this. You don't need to do this yourself. Yeah. Yes, we're going to move you forward. It is, but it will the signing will be... I assure you that you will agree. Yeah. You won't say something strange. No, exactly. And then you remind us to... Yeah, so essentially what I say is what I'm going to do is say something about my doing this. But weirdly, as we Alla kan höra. So, welcome everyone to today's signing ceremony for the letter of intent. Välkomna till undertecknandet av en avsiktsförklaring om samarbete inom luftförsvar mellan Sverige och Ukraina. Med detta steg vill Sverige och Ukraina fördjupa samarbetet, särskilt med hänsyn till modern flygförmåga. Dels för att bygga Ukrainas framtida flygvapen, dels för att fortsätta utveckla det bilaterala försvarsindustriella samarbetet. Avsiktsförklaringen kommer att bidra till att stärka vår säkerhet, fördjupa vårt samarbete och lägga en grund för ett långsiktig relation inom luftförsvarsområdet. Med detta lämnar jag över till statsministern och president Zelenskyy. With this I hand it over to the Prime Minister and the President, please. If you prefer, you can use that. Okay, great. Most welcome to all of you. And more than most of you, welcome, Mr. President. Welcome, Volodymyr. Welcome to Sweden again.
We meet here today in Linköping for bilateral cooperation reasons, and we meet in Brussels tomorrow for European cooperation. That says something about the intensity of all the discussions and all the cooperation between Sweden and Ukraine. Just a couple of hours ago, I came directly from the Swedish Parliament ahead of the European Council meeting tomorrow. And I just want you to know that, as in every democracy, we have quite often different opinions about many things in the Swedish Parliament, but not on Ukraine and not on the support for Ukraine. So in Sweden, we stand very united behind you and behind the Ukrainian people. I want you to convey that from the Swedish Parliament. Volodymyr, allow me first a few words in Swedish. Det är alltså, som ni hör så har jag ett tillfälligt röstproblem som kommer att gå över lagom till lördag kväll. Det är alltså ingen tillfällighet att vi träffas här på Saab i Linköping, där JAS 39 Gripen byggs och där Saabs senaste modell E, den som står bakom oss, levererades för första gången till det svenska flygvapnet häromdagen. Med svensk ingenjörskonst och med svenska stridsflygplan så blir Sverige starkare och svenska folket blir säkrare. Men Gripen kan också göra hela Europa säkrare. President Zelenskiy och jag har alltså just undertecknat ett letter of intent, en avsiktsförklaring mellan Sverige och Ukraina. Och det här är alltså början på en lång resa. Men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Det här innebär stora möjligheter för Ukrainas framtida flygvapen och för Sverige och för svensk försvarsindustri. Men också för ett långsiktigt industriellt samarbete mellan Sverige och Ukraina. Som ni här inne redan vet och som president Zelenskiy vet bättre än någon annan, Sverige är en av världens största militära bidragsgivare till Ukraina i absoluta tal. Vi bidrar med pansarfordon, med artilleri, med luftvärn och mycket, mycket annat. På flygsidan så bidrar Sverige med radarspaningsflygplanet AC890 för den som är specialintresserad. Det är alltså ett flygplan som stärker förmågan hos de äldre västliga flygplan som nu opereras i Ukraina. Vi bidrar också med flygbasutrustning och med utbildning. Men, och det här är viktigt, vi lär oss också mycket av Ukraina. Och vi har idag i detalj gått igenom ett antal saker där Sverige tar med sig erfarenheter, militära och civila, från Ukraina som vi sen har nytta av, men som vi också sen kan ta tillbaka med ytterligare nytta till Ukraina. Dagens avsiktsförklaring är dock något annat. Den tar inte sikte på några nya donationer just nu. Den handlar istället om ett långsiktigt samarbete om luftförsvar och om möjligheterna för en mycket stor försvarsindustriell affär. Sannolikt någonstans mellan 100 och 150 Gripen-stridsflygplan av modellen E som börjar tillverkas nu. För att bygga upp ett nytt starkt ukrainskt flygvapen. Ukraina skulle i så fall bli en del av den växande familj som använder detta unikt flexibla flygvapensystem. Dagens avsiktsförklaring är alltså en tydlig och ömsesidig viljeinriktning. Men det är som jag sa, det är början på en lång resa över de kommande 10-15 åren. Och denna långsiktiga ambition står inte på något vis emot de stora behoven som nu finns att fortsätta stötta Ukraina mot Ryssland i det pågående anfallskriget. I över 3 år har Ryssland genomfört sina brutala angrepp mot Ukraina. De riktar sina angrepp dels mot Ukrainas tappra soldater, men också mycket fegare mot lekplatser, sjukhus och skolor. Barn dödas, barn förs
till Ryssland mot familjers vilja. Det här är en brutalitet utan gränser. Istället för att sätta press på Ukraina borde hela världen sätta press på Ryssland. Den fria världen måste nu öka det politiska, det ekonomiska och det militära trycket på president Putin för att få slut på det här brutala kriget. Från och med idag så vidtar nu ett intensivt arbete där Ukraina tillsammans med Sverige och med andra partners kommer arbeta hårt för att utforska olika möjligheter för den långsiktiga finansieringen av Ukrainas försvar. Utgångspunkten är god. Alla är överens om att ett starkt Ukraina med ett starkt ukrainskt försvar är det bästa långsiktiga skyddet, inte bara för Ukraina utan också för alla andra europeiska länder. Och att förmåga att skydda luftrummet är av en helt avgörande betydelse. Ett viktigt steg i detta kan komma att tas redan imorgon när frågan om frysta ryska tillgångar än en gång kommer upp för diskussion på Europeiska rådet. Och det är ingen slump att vi båda sent ikväll flyger vidare till Bryssel. Men även om efter kriget så kommer en långsiktig finansiering behövas för Ukrainas återuppbyggnad och för Ukrainas militära försvar. Och den frågan är naturligtvis också avgörande för förutsättningarna och möjligheterna med den affär som vi nu skriver ett avsiktsförklaring om. Allra sist, and I won't bore you with the details, Volodymyr. Sverige har en stolt historia av världsledande stridsflygplan. Äldre generationer berättar om J-29 Tunnan, J-32 Lansen, J-35 Draken, JA-37 Viggen och nu JAS-39 Gripen. Det är en unik historia av flygförmåga som vi har byggt upp i det här landet. Få NATO-länder har denna samlade kapacitet. Och det nya flygplan som ni alltså ser bakom mig och president Zelenskiy just nu är alltså inte bara en stolthet för Sverige och för Linköping utan också en unik svensk förmåga som kan bidra till att försvara Ukrainas, Europas och Sveriges säkerhet. Det är vad det här ytterst handlar om. So allow me to summarize. The step we're taking today through this Swedish-Ukrainian letter of intent creates the necessary preconditions for a major export deal on the Gripen fighters between our two countries. If we succeed, it will contribute to increased security in our part of the world and will strengthen both Ukraine and Sweden. We fully realize it's a long road ahead of us, but from today we are committed to exploring all the possibilities in providing Ukraine with a large amount of Gripen fighters in the future. And with that, over to you, Mr. President. Thank you. Thank you so much, Ulf. Thank you very much for having us and for your support, for everything. Thanks. Thank you so much. Thank you. Шановні присутні, Улф, команда, міністри, дорога Швеція, сьогодні ми відкриваємо безумовно нову і дуже змістовну сторінку наших відносин України та Швеції, та більше загалом безпекових відносин в Європі. Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту. Дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. І да, це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Російські удари проти нашої держави, вони не зупиняються. І сьогодні вночі росіяни завдали чергового масованого удару проти нашої енергетики, проти наших міст. І, на жаль, є загиблі.
і серед них 2 дітей. Найменшій дитині ще й року не було. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки за одну цю ніч на сьогодні були поранені від ударів російських ракет і дронів десятки людей. У багатьох регіонах зараз, на жаль, є обмеження постачання електрики. У місті Харків російські дрони ударили по дитячому садочку. По всій лінії зіткнення з російськими військами у наших прифронтових громадах, прикордонах щодня сотні російських керованих авіабомб. Росіяни можуть бити ними виключно, можуть бити тому, що мають перевагу в бойовій авіації проти нас. Тому наша стратегія захисту – це багатокомпонентний захист, який заснований на багатьох речах. Від систем протиповітряної оборони, таких як Петріоти, Насамс і інші, до бойової авіації. Швеція дуже нам в цьому допомагає. І ми сьогодні, як сказав прем'єр-міністр, ми розпочали роботу для отримання Україною Гріпенів. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків. Ми чітко розуміємо, що це процес, ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього важливого для нас контракту. Ми говорили про це з прем'єр-міністром, з керівництвом компанії СААБ. Я вдячний Швеції за готовність співпрацювати щодо цього. Ми дякуємо компанії СААБ, яка виробляє Гріпени, на базі якої ми сьогодні говорили. Для нас це честь. Ми маємо вже в наступному році робити все, щоб отримати перші результати. Найближчим часом робити все, щоб найближчим часом фіналізувати процедури. Процедури завжди забирають час, але тим не менш треба робити все, щоб наповнити нашу рамкову домовленість повним змістом. Україна вже довела, що може виконувати такі завдання достатньо оперативно. Ми готували пілотів, ми їх готуємо, готувати технічні команди, готувати інфраструктуру. І тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання Гріпенів. Звісно, ми сьогодні обговорили інші ключові питання, енергетику. Я поінформував про наші основні потреби після російських ударів. Ми говорили про можливості відновлення, також пошуку додаткових джерел фінансування, зокрема, щоб у нас був достатній обсяг газу на цю зиму. Росіяни прицільно знищують наш видобуток, і тому імпорт має зараз значення для нас. Також ми скоординували позиції напередодні зустрічі в Брюсселі та зустрічі в Лондоні, Європейської ради та коаліції охочих. Я поінформував Ульфа про нашу комунікацію зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами. Факт в тому, що Росія реагує тільки на силу тиску, і саме тому ми внесли тематику далекобійних можливостей, а саме томагавки в порядок денний з партнерами. Коли Росія почула про томагавки, достатньо переконливо Путін одразу поспішив повернутися до дипломатії. Зараз бажання Росії до дипломатії дещо зменшилось. І саме наша далекобійність може всадити Росію за стіл так, щоб реально закінчити цю війну. Ми обговорили ситуацію з ППО. Я дякую кожному партнеру, який вже приєднався до програми Pearl, що дозволяє нам купувати американську зброю, в тому числі, безумовно, це пріоритет, ракети для Петріот. Швеція в програмі, дякуємо за це. Важливий для нас і загалом для безпеки Європи санкційний напрямок. Ми розраховуємо на ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського Союзу. Це дійсно потрібно перестати відкладати. Також серед тих речей, які дійсно вплинуть на ситуацію, буде і повніше використання російських активів на захист від російської агресії. Ми готуємо відповідні рішення. Це дуже непросто. Ми дуже розраховуємо на єдність, солідарність Європи і на підтримку. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Всі це знають, яку проти нас розпочала Росія. І тільки вона. Щодня росіяни забирають життя наших людей. Щодня руйнують наші міста. І
Вони прийшли на нашу землю. Це абсолютно справедливо, що ми шукаємо і знаходимо необхідні засоби захисту, необхідну зброю, необхідну для нас підтримку, необхідні інструменти тиску на агресора. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую тобі, Ульфе, особисто, і дуже дякую вашій прекрасній державі, яка так допомогла Україні. І я впевнений, завжди війде в історію незалежної України. Дякую. Слава Україні! Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mr. President. And I think we now open up for questions from the media. Thank you. So now we open up for questions. So please state your name and your media outlet, and please keep it to one, maximum 2 questions. Yes. And we can start over there. SVT, Elin Jansson, jag har en fråga till president Zelenskiy. Пане президенте, як ви бачите подальший розвиток мирних переговорів? Що ви можете сказати про 12-пунктний план? Які потрібні гарантії безпеки України та на які компроміси ви готові піти? Дякую дуже. Передусім, я думаю, дуже важлива зустріч буде у нас в Британії, будуть, але безумовно деякі партнери будуть офлайн, багато партнерів буде онлайн. Наша коаліція охочих, вона повинна фіналізувати як можна швидше гарантії безпеки для України. Це важливий елемент в закінченні цієї війни, тому що мало того закінчити агресію Росії, зупинити Путіна і зупинити його особисто, тому що це його особиста воля і бажання зруйнувати Україну, українську незалежність, захопити нас. І цього мало. Треба унеможливити в будь-якому випадку і в будь-якому форматі повторення агресії Росії. Саме для чого нам потрібні гарантії безпеки. Ми говорили про це 2 години з президентом Сполучених Штатів Америки щодо тих чи інших кроків. Україна готова переходу до дипломатії. Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні відкудись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри. Питання, безумовно, про домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цілісність. Тому ми готові до дипломатії, але, як я це говорив і президенту Сполучених Штатів Америки, питання в тому, що ми не бачимо готовність Російської Федерації. І всі ті дипломатичні потуги, яка вона демонструє своїми дзвінками або меседжами, для того, щоб відкласти сильні рішення Америки і Європи. Як то? Запровадження санкцій. Відкладати тим, що вони готові до дипломатії. Або передачу, або продаж томагавків Україні. Таким чином, вони просто відкладають безумовні рішення, які є елементами тиску на Росію. Коли Росія буде готова до дипломатії, ми це побачимо. Thank you. Then we can take TV4. Sorry, President Zelensky. Why did you choose Gripen? And could you say something in English as well about the peace process? Yeah, and, please. Yeah. Yeah. Thank you very much. Why Gripens? So we know about your jets a lot. I'm not sure that everything, of course, only Sweden knows everything, but a lot. We can compare with other platforms. And we use now jets different from the jets what have been produced during Soviet period of time. And also F-16s, not Block 50 plus, I mean not young, not new generations, and etc. But in any way, we are thankful for everything what we use and what has been delivered to Ukraine to support us. But if you look strategically on your air fleet,
and we understand that there are the best three platforms: Gripen, F, and Rafales, and I don't want to open all the things, all our steps, what we need and what we'll do, but for our army, this is a priority. Gripens are the priority. That's why it's chosen by us. It's about money, it's about how it's maneuvered, and it's about how to use it, and it's also about our country. And between us, we understand with whom we fight. And Gripens are one of the best in the world. And about the peace process? What about the peace process? What do you want to hear? What do you think about it? What I think about it? No, we don't have enough pressure on Russians. And to make a pressure, by the way, the levers and contracts and today's decisions about ERGS, all these details of pressure on Russia. Because it's all about strengthening Ukraine and Ukrainian people and the army. And not enough pressure on Russia. We need the decision on frozen assets, difficult decisions. It's a pity, and I hope that tomorrow we will have a chance. But we understand that it's not a simple decision. Russia will do everything not to give us possibility to have such decision. Is to use money, because they understand that they need to decrease financing of Ukraine during the war. How to decrease? First, to divide USA and EU. Then to divide EU. And they've been quite successful in some steps with some countries, you know. But God bless, strong countries in EU, strong countries are together. And this is very good. So that's why they want to decrease financing. And the frozen assets, it's a decision how not to lose these important funds for Ukrainian security. Then program Pearl is important. Also, we know that Russia works with some European countries. It pushes them not to deliver to this program, and this program, especially for the United States, PAC-3, mostly PAC-3, because we need missiles, especially during the winter, especially for Patriot systems, which we don't have in Europe. And that's it. So, and also there are strong steps on the battlefield. Russia's pushing disinformation in media, mostly in the United States today, also in Europe, that they win this war, that they are winning. But it's not true. They have losses, more than 1 million people, 1,300,000. Yes, that's it. So and their economy is decreasing. And of course, they are a rich country, and of course they have a lot of money and funds and energy and etc. So sanctions on energy, this is also, but total sanctions, without games, real sanctions. So all these things will pressure them, and they will sit and speak. I very much agree on the frozen assets. I think that was going to be one of the most important discussions for tomorrow. And I also very much agree that Russia will do anything they can to obstruct those decisions, because they would mean a game-changing difference if they were to be released, those assets. So don't underestimate the Russian efforts to obstruct, to make countries believe it's dangerous or to believe in threats. But we will do everything we can. We had a good step forwards last time. I hope we will have another step tomorrow. If I can, sorry. Please. I don't know the rules. I mean, we can't speak. We set the rules. Okay. So, I mean, it's very important signal to all Europeans. Don't be afraid of Russia with decision of frozen assets to some of these countries, because mostly they are on the right side of history, and I hope that they will not be afraid. Because if we have such unity as EU, Europe widely, with Ukraine, with UK, you are stronger than Russia. Yeah, that's why don't be afraid. It will help a lot. Thank you. Diane?
Hello, Pia Gripenberg, Swedish Daily Dagens Nyheter. Sorry for not speaking Ukrainian. This letter of intent is for the future. If you see in the short run, can JAS Gripen be of importance for Ukraine in the short run as well? And when it comes to the peace plan that a group of European countries are preparing, that includes freezing the front line as it is now, what's your opinion about that plan, and how will you be able to get Russia to the negotiation table, please? Thank you very much. So I'm not sure that we have some. Thank you. I'm not sure that we have some schedule of grievance for today, but we understand on what we can estimate. I mean, on what we can count. So, and I will not share now details of our estimation, but our teams will work on it. Of course, for us, this is important question. The second point about the plan of Europeans, there are propositions like from France, from some Europeans, and I think we understand each other, and a lot of not a lot, some European countries really very helpful with it. They want to put their point of view, how it's not like a plan how to totally stop the war. It's a plan mostly about plan of ceasefire. And I know some steps of it, but we are really, we have to discuss it. It's not done. Yes, we have to discuss it. There are some propositions, and I'm very welcome when our real friends, strategic friends, and then when they propose their help, not just by the words, by steps, militarily, humanitarily, or such way diplomatically. Thank you. TT? Prime Minister Zelensky, first of all, I'd like to ask you, would you say that you're more or less optimistic that you will find a peace solution comparing to 1 year ago? And secondly, Ulf Kristersson, can you please elaborate a little bit on the financial solution here? You talked about a little bit about the frozen assets and so on, and but how much of a help would that be? Yeah, please. I'm more positive than 9 months ago. I think we made a lot of work. I think our relations with the United States moved to the right side. Thank you. To state, but just to state the obvious, if you want to make a big Gripen deal with Ukraine on the scale of 100 plus fighters, it's the obvious question is on finance, of course, no doubt about that. I was very transparent on that. But I do think there is a momentum right now. Don't over-exaggerate the frozen asset, but it's one sign. Also the realization among the coalition of the willing countries that in the long-term security guarantees for Ukraine is a strong Ukraine. The long-term security guarantees for the rest of Europe is a strong Ukraine collaborating with Europe. So there is a full realization that we need to be part of that build-up. Then, of course, we should unite on all these extremely important details. That's why I said this is a long way to go, but we have a clear idea on where to end that road. Thank you. Aftonbladet. Victor Stenqvist, Aftonbladet. Mr. President, two questions. Firstly, what was your reaction to the cancellation of the meeting between Putin and Trump? And secondly, if Putin can't be stopped in Ukraine, what risks do you see in the future for Sweden? Europe will have risks. I don't know. I think Sweden is a very important part for EU, strong part, important part. And of course, if one of the European countries, of EU countries is in risk, I think that the security of Europe is in risks. So that's it. I think that
I said about it, if we will not stop Putin, if we will not have a plan how to have a peace, so if we will not have minimum of this ceasefire with understanding what to do next steps, so Putin can try to open new front somewhere, because for him Ukraine is very difficult. I'm not comparing our security or our military capability with other countries. No. I'm not trying to do it. I'm just say that we are in war so many years, and that's why I think other countries are not ready for such thing. It's like we've been at the very beginning of the war. It's understandable. So it's difficult to prepare for the war. It's not true that somebody can really prepare for the war, totally prepare, because psychologically the most important, it's about people. Who is ready for the war? Who wants war? Normal people don't want. And it's understandable why. Because you are adequate people. That's it. You don't want losses. You don't want to lose your family. And that's why I'm sure that the most important strong society, but I think society is difficult again to prepare society for the war. And God bless that other countries will not do it. And that's why he will find, I think, he can think about other country, one or another, but not very big, because it's difficult. Because it's difficult not only to occupy the part, it's very difficult to hold. Ukrainian territory is big, one of the reasons. So yes, our people, yes, we long in war, but our territory is big. That's why you need too much people to hold it, even after you occupied it, temporarily occupied it. You have to hold. You need more soldiers. And it's very expensive. And so a lot of details about it. I mean, that we can speak about it, yes, with details, but we need too much time for this discussion. That's why I think risks have, first of all, small countries. This is my opinion. And for Putin, doesn't matter. They are in NATO, in EU, or not. Thank you. And then we have the last question from Sveriges Radio. Panie prezydent, мене питання, але я буду розмовляти по-шведськи. Jag har en fråga till båda er egentligen. Det är, precis som du säger, Ulf Kristersson, så är situationen akut. Men man kan också göra saker här och nu. Man kan skicka begagnade plan som Sverige ju också har. Är en fråga som ni diskuterar, och i så fall när skulle Ukraina då kunna få de plan som vi inte använder av oss just nu? Nej, men vi har ju sagt många gånger, vi är ju en del av den koalition som diskuterar också luftförsvar i Ukraina. Och vi har absolut inte uteslutit möjligheten med Gripen här och nu. Gripenplan som inte används av Sverige. I den överenskommelse vi gjorde när vi skickade 2 stycken radarspaningsflygplan till Ukraina, så var det den bästa nytta vi kunde göra då var att se till att de F16-flygplan som opererar i Ukraina just nu också får mycket större kapacitet genom den radarförmåga som vi kan erbjuda, istället för att samtidigt introducera 2 stycken småskaliga flygvapensystem i Ukraina. Den bedömningen kan ändras. Just nu har vi inte ändrat den bedömningen, utan just nu är vi fullt upptagna med att introducera just radarspaningsflygplanen. Last question. Ja, Julia från SVT. Jag har en fråga om den här avsiktsförklaringen som man presenterar idag. Vad innebär det rent praktiskt? Alltså, när kan man börja sälja vapen eller de här stridsflygen till Ukraina? Och för produktionen här i Saab i Linköping, vad innebär det här beskedet för dem rent produktionsmässigt? Tack. What about timing and things like that? Nej, men det är ju en otroligt viktig fråga. Så att den första saken vi nu gör, det är ju att gemensamt undersöka alla möjligheter till den gemensamma finansieringen av Ukraina långsiktigt. Den pågår ju redan så som den är. Parallellt då förstås med diskussion om hela återuppbyggnaden av Ukraina. Och där är ändå ett beslut om frozen assets en väldigt viktig del.
Nu pratar vi om modell E, alltså den allra senaste generationen som vi introducerade i det svenska flygvapnet häromdagen. Den produktionskapaciteten byggs nu upp. I praktiken är det inom 3 år kan vi börja leverera. Sen levererar man inte 150 plan på en gång, utan det här är en långsiktig leveransförmåga. Vilket också gör att de mycket stora summor som det handlar om inte heller ska betalas på 1 år, utan vi pratar om en lång period av uppväxling. Så att, men med den produktionskapacitet som finns nu och som skulle kunna utvecklas så pratar vi om inom 3 år ungefär till första möjliga leverans. Givet alla andra moment som också upp. Och jag säger det här med visst eftertryck bara för att inte ge någon intryck att det här är någonting som är klart nu. Men det är en mycket tydlig politisk och industriell viljeinriktning. Och så börjar de flesta stora projekt, ärligt talat. Om allting skulle vänta till allt var klart, då hade man varit för sen på bollen. Можна? Я хочу додати, якщо можна. Ми дуже зацікавлені в серйозному копродукції з компанією САБ. Ми хочемо будувати дрони. Ми дуже зацікавлені. Ми відкриті до Швеції. У нас прекрасні відносини і є досвід, який у нас є через війну. У нас найкращі сьогодні, або одні з найкращих дронів в світі. Ми будемо масштабуватись і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром і з керівництвом, і з власниками компанії САП. Для нас це перше. Друга історія щодо грипенів. Фінанси – дуже важливе питання. Є літаки, ми будемо обговорювати це далі, є гріпени нового покоління. Ми дуже розраховуємо на ту кількість, про яку ми говорили, якщо менше 100 літаків плюс. Так, а також ми будемо розмовляти про можливості використання інших літаків, які є неновітніми, щоб якимось чином і прискорити. Тут також постачання. Також ми будемо говорити про навчання наших пілотів, що дуже важливо, але найголовніше, що сьогодні є, найголовніше. Ми дуже хотіли, щоб було політичне рішення можливості Україні купити гріпени і побудувати сучасний повітряний флот. І сьогодні ця можливість відкрита. Політично позитивне рішення. Дякуємо за це, Швеції, дякуємо, Ульфу, тобі і всій твоїй команді. Jag måste säga 2 saker bara. För att det ena är, för att inte president Zelenskiy behöver säga, vi lär oss mycket också av Ukraina. Glöm inte bort detta. Drönare nämndes, civilförsvar, försvarsvilja. Det är otroligt mycket som vi tyvärr har lärt oss av Ukraina de här senaste 3,5 åren. Underskatta inte det. Och jag tror inte att jag avslöjar några varken svenska, ukrainska eller bolagshemligheter om jag säger att vi också i detalj gick igenom förutsättningarna för bredare försvarsindustriella samarbeten mellan svenska försvarsindustriföretag och ukrainska när vi träffades idag. Det här är också viktigt. Thank you for today's press conference. So much. Thank you. Thanks again. It's a beauty. It's great. Great. Thank you so much. Thank you.